Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku. So a Facebook ɗinmu muna ɗan samun tambayoyi, na san mai biyu wasu masu POS ne, so da suke tambaya game da abin da ya shafi MONIEPOINT. So MONIEPOINT na faɗa muku shi ma akwai saving da ake amfani da shi wanda kuma ake samun a lot of money, sannan kuma na nuna muku cewa wannan saving ɗin, so it is very very important idan ya kasance kai mutum ne wanda kake POS. So ko da baka POS kana yawan transaction, so this is very important kuma zai taimake ka. So za ku kalli cewa wato shi wannan saving ɗin kun fahimta, so za ka zo ka dinga saving ɗin wato charges da kake wa mutane, ko kuma wato wani kuɗi a duk sanda kai transaction a maka saving. So abu na farko kenan da za mu yi magana. Sai abu na biyu kuma akan yadda ake accepting ɗin transaction, wato ba tare da mashin ɗin POS ɗinka ba wani ya tura ma kuɗi, so amma baka kusa da mashin ɗinka kana son kai accepting wannan payment ɗin. So in ka shigo application ɗinka mutane suna cewa sun kasa ganewa ko kuma yana ba su wahala. So shi dai wannan saving ɗin ana saita shi ne from 1% ko kuma 5% har to 50%, ya danganta da yanda ka saita, wato yanayin abin da ka saita, so yanayin abin da za a dinga cire maka. So idan kuka lura a wannan mashin ɗin, so ana cire min wato naira 100. So each transaction a nan gurin zai ajiye min 100 naira, kun gane? So duk wani kuɗi da na receiving zai ajiye min naira 100. So at least idan ka sa kati so 30 a rana, so zai ajiye maka 3,000. Idan ka sa so 10 zai ajiye maka 5,000. So kun ga in ka sa so 50 kenan nake nufi. So mutane wani yana sa kati ma fiye da so 100 ma a rana. So ya danganta da wato irin yanayin transaction ɗin da yake ko kuma inda yake business ɗin. So don haka yana da kyau a ce kun saita wannan. So bari mu je kai tsaye kan abu na biyu. So bara mu je mu canza account, mu je account ɗin da za mu zo mu gwada wannan abun misali. So da farko yanzu na shigo cikin account ɗina, so sai in zo ina son in ga wani ya ce ya tura min kuɗi. So sai ku zo ku taɓa wannan mo, kun gane? Ba sai account ɗin POS ba, kowane account. Kuka zo ku taɓa mo, so sai ku zo nan gurin. Ga wani guri nan da aka rubuta approve, kun gane? So a da wasu sai sun shiga POS, so yanzu ba za ku shiga POS ba. So kawai za ku zo approve. So in kuka zo kan approve, kun gane? Sai ku taɓa approve. Sai ku zo ku taɓa wato payment approve. So kun ga anan shi yaren da yake nuna muku anan cewa wai payment ɗin da kuka yi approval. So amma kun ga wannan wani sabon wato hanya ne mafi sauƙi a cikin MONIEPOINT da za ku iya accepting ɗin wannan transaction ɗin. So mu danna approve ɗin. So idan muka danna approve, kun gani yanzu gashi a nan gurin an tura min 2,000 amma ban yi accept ba. So maimakon sai na je na bi ta waɗancan hanyoyin abubuwan dai da yawa, so kawai sai in zo in danna approve. So in zo in danna wannan good ɗin, kun gani? Sai in zo in ce accept. To bari ku gani. So still yanzu na yi accepting ɗin wato transaction ɗin. So yanzu haka har na yi approval ɗin wannan transaction ɗin da aka yi min. So ba tare da na je na kunna mashin ɗina ba. Maybe ina son yi transaction ɗin in karɓi kuɗin kuma ba na kusa da mashin ɗina, kun gane? So wannan normal kenan, ba tare da mashin ɗinka yana kusa da kai ba za ka iya accepting wannan payment ɗin. So successfully zai shiga, saboda wani lokacin an tura ma kuɗi a MONIEPOINT, muddin ba kai approval ba zai zauna ba, dole sai kana kusa da mashin ɗin. So idan baka kusa ma da mashin ɗin yanzu, wannan option ɗin na approval so zai taimaka mana ba tare da mun sha wahalar dole jiran POS ɗinmu ba, sai mun koma inda yake mu iya approval na transaction, ma'ana accepting payment. So wannan a takaice kenan. So na san bidiyon kusan zai fi amfanar masu POS waɗanda ake ma transaction, so ba sa kusa kuma suna son su duba sai su ce sai sun bi waccan tsohuwar hanya wadda tana da ɗan rikitarwa, so kuma za ta ɗau time ma. So na gode, so da fatan kun ji daɗi.